What's up guys, your boy BK here coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well. ¿Qué tal amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Diecast. Espero que todos ustedes se encuentren bien. In today's video, I'm going to be opening one of my most epic castings I have in my collection. This was a challenge from my boy, the King #1 Reyes. Ok amigos, en el video de hoy voy a estar abriendo una pieza. Es un reto que me hizo el amigo The King #1 Reyes. Y ya saben amigos, Jalisco no se raja, así es que sin más ni menos, comenzamos. Alright guys, without further ado, let's get to it. Alright guys, so the casting I'm going to be freeing up today is this awesome Time Micro Toyota Supra with the Liberty Walk decals. Check this out guys. This casting is epic and very precious to me because it's a gift from my wife, Lorena. She gave this to me as an anniversary present. So, babe, thank you very much for giving me this. I believe I showed this piece a while back ago when I first got it. But this video is a challenge and I don't back out of a challenge. So, let's get to it, guys. So, as you can see, it's sealed all around. There you go. Ok amigos, la razón que esta pieza es épica para mí es porque esta pieza fue un regalo de mi esposa Lorena. Fue un regalo que me hizo para el día de nuestro aniversario hace aproximadamente 2 años. Y como pueden ver amigos, es una chuladota de pieza. Como pueden ver amigos, está selladita por todos lados. Entonces amigos, sin más ni menos, comencemos. So, alright guys, so here comes the moment of truth. Ok amigos, aquí viene el gran momento. Alright guys, so here it is out of the package. Check this out guys. Ok amigos, como pueden ver aquí ya está liberadita. Miren nada más amigos, qué chulada de pieza. Look at all the detail this car has. Miren nada más los detalles que tiene esta pieza amigos. Es una súper chuladota de pieza. As you can see guys, this casting has a lot of detail. As I already shared with you guys, this was a gift from my lovely wife Lorena. You know, I did not want to open it, but when somebody drops a challenge on you, you have to man up and take it, man. Ok amigos, como ya les compartí, esta pieza es muy especial para mí porque fue un regalo de mi esposa. Pero pues cuando nos hacen un reto amigos, hay que aceptar el reto amigos, no hay que rajarnos. Alright guys, so here you have it. I hope you guys like it. Ok amigos, entonces pues aquí está ya la pieza liberadita. Espero les haya gustado. Como pueden ver amigos, ya cumplimos el reto. Quisiera retar al amigo Rubén Vázquez a que se anime a destapar una pieza épica. Ok amigos, es todo lo que tengo que mostrarles el día de hoy. Les deseo mucha suerte en sus cacerías, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós.